مساء الخير واهلا وسهلا فيكم اكيد يا اعزائنا المتابعين. مثل كل نهار الجمعه نتقابل نحن وياكم ببرنامجنا حديث الجالية يلي بيعرض على صفحه واتساب ميديا نتورك الساعه 6:30. اكيد يعذروني لاني من يومين بعدني طالع من عمليه الديسك بالظهر، بس هلا حتتفاجئوا انه التلزيق من قدام. كنا بنعرف انه الطب اتطور وصار اي عمليه بعيده عن الشق وبعيده عن القص وبعيده عن المنشار والى ما هنالك. خلينا اول شيء نبلش بحلقتنا لليوم. يعد الامل هو اهم عناصر من عناصر النجاح والتفوق، فكلما كبر الامل داخل نفس الانسان زادت فرصه النجاح واصبحت سهله التحقيق. فمشوار ال1000 ميل يبدا بخطوه، والنجاح والتفوق هو ان يبلغ الانسان هدفه بعد جهد ومثابره. كلمة النجاح هي سهلة النطق، لكن تحقيقها يتطلب القيام والالتزام بمجموعة من القوانين والقواعد المعنية لبلوغ الهدف. ولذلك يجب علينا تسليط الضوء عن كل إنسان عربي وصل لهدفه وحقق نجاحه. فلذلك اليوم كان عندي ضيفين كتير مميزين. أكيد الأستاذ علي السيد من مؤسسة هايب، وعندي أكيد الحاج محمد نمر من ديزرت جروب ألاسكا. بدي أتشكر الداعمين لهيدي الحلقة والسبونسر لهيدي اليوم لحلقتنا لليوم. وعنوان الحلقة هو الشباب العربي الناجح ودورهم في تأسيس مجتمع رائد وغدا أفضل. بدي أتشكر أول شيء مؤسسة ومركز هايب الرياضي السيد علي السيد، وبدي أتشكر كمان مارك نمر، الحاج محمد نمر. هلا مارك لأنه معروف عند الأمريكان مارك بحكم شغله، لأنه بيتعامل كتير مع مؤسسات أمريكانية، ديزرت جروب ألاسكا، وأكيد جاردن فود السيد شاكر عون أبو أحمد. تحية له. خلينا نبلش. علي تفضل. الحلقة هي تقريبا الشباب ونجاحاتهم. بدنا نبلش معك انت. اول شيء بدك تخبرنا عن هايب، كيف بلشت، كيف كنت، وين كنت، وين صرت. Sounds good. بالإنجليزي مثل ما بدك. اوكي سامحوني. So when I was a kid, Abbas, I grew up in a neighborhood, had tiremen, we chase. And we loved playing sports as kids. My friends were my neighborhood friends, عرب وأمريكان، وحد تايرمن كلهم سود. So الولاد بيجوا لعنا، نحن بنروح لعندهم بنلعب سبورتس، رياضة، باسكتبول، ساكر. البشرة السمراء لأنه أحسن ما يقولوا سودي يحملوني مسؤولية أنا عنصري. عفوا. كرمالك African American. African American. سيقولوا ها الحاج عباس سكت عليها. تفضل. اوكي سوري. لا مش كرمال، احسن ما يفكروك عنصري، بس لانه في ناس ما بيحبوها كلمه كرمالك او كرمالي. تفضل. Okay. Anyways, these were my friends. You know, we played sports. So, you know, even going through elementary school, you know, I would be bused from East Dearborn to West Dearborn schools, where my friends in West Dearborn schools were all white. Initially, when we played sports, you know, we would argue and even sometimes fight over sports, you know, and we just didn't understand each other's cultures. You know, you have the white community and the Arab community. We're poor East Dearborn, middle class West Dearborn kids playing together. We all loved sports, but we just didn't understand the cultures. So throughout middle school and throughout high school, these kids I still went to school with in West Dearborn became my best friends. And they became my best friends because of our relationship through sports. We were teammates. And the idea that I didn't understand at that age was, it doesn't matter if you're taller or shorter, richer or poor, black, white, Arab, Muslim, Christian. It doesn't matter. If you're on my team, what is our common goal? To win. To win. And we have to do what it takes to win. Exercise together, motivate each other, respect each other, you know, and work hard together and back each other up. So when I graduated high school, I grabbed all my friends together and I said, guys, I want to put a basketball tournament together, and this mission is going to be to promote a drug-free, violent-free, and diverse athletic environment. I wanted to use basketball
to advocate and promote unity, acceptance, tolerance between all the people that I grew up with. But it was very successful, and we had over 200 teams from Ann Arbor to Royal Oak. Everyone came to this tournament because of the mission. They supported the mission. Well, this was an adult basketball tournament that I first created. So in order for me to really focus on that mission, I had to share the experiences I had when I was a kid to the kids. So I began to offer after-school programs for children in all different schools, 12 cities, 20 different schools, from Dearborn, Detroit, Hamtramck, Livonia, Westland, Wayne, Plymouth, Canton, Allen Park, Lincoln Park, and so on. We just kept growing and growing and growing, and that was the mission. Use sports to bring people together, to develop the minds of our kids. You know, over time, parents would come to me and say, for example, you would come to me and say, you know, my son, he's not doing so good in school. Or, you know, Akh Muhammad, his son or daughter doesn't have too many friends. You know, for example, they're not social enough, you know. Or my son is hanging out with friends and I know they do drugs or they smoke cigarettes or they're bad kids. You know, so we began to integrate not only basketball, soccer, football, baseball, volleyball programs, but I now started to integrate and add tutoring, mentoring, life skills, drug prevention, health education, career development, SAT, ACT prep. So we have the kids, thousands of kids were in hype, thousands all over. So we have these kids, let's take advantage and mold them to become the leaders that we need them to be. And that was the base of hype. So as we grew, and we're talking, you know, serving 10,000 kids a year, free tutoring to 4,000 kids, life skills training, career development, basketball, every sport you can think of. You know, we started to build a name for ourselves, you know, and these were all low-cost programs, very affordable. All the academic programs were free, 100% free. Tutoring was free. Mentoring was free. Life skills, all of that is free services. Except for the sports, we charged a very small fee. So growing our organization, we built relationships with different levels of government, the state, the county, the cities that we worked in, and we were fortunate enough to build trust, in which enabled us to raise the money to build our first facility in Dearborn Heights, which is a 104,000 square foot facility with, you know, a private women's gym, a co-ed gym, the largest indoor track, 5 basketball courts, classrooms, computer lab, library. We have a special needs program for young adults with cognitive disabilities, so Down syndrome, autism, things of that nature. And their home is hype. You know, so we began to expand our services even more. How do we expand our services? We listen to the community. The community, we don't have services for the individuals with disabilities, especially in the Arab community. We lack that. So we began to expand our services, train them how to work, train them how to live on their own, how to clean their bathroom, how to take showers, how to do things like that, so that these young men and women, when they have to live on their own, they can live on their own, you know? So we made a partnership with hotels in the area. And at the hotel, we take these kids there and we teach them how to make their own bed, how to clean their own bathroom, how to vacuum, how to mop, how to wipe. It's not only about sport. No. Sports is less than 40% of what we do. We launched our Safe Substance Abuse Coalition, where we've been able to save over 300 lives. And these are our community in Dearborn and Dearborn Heights, even abroad. So it's not just the Arab. But we've been able to save lives of individuals who are addicted to all types of drugs. هلا نحكي فيها هذه الفترات. بدي اطلب اكيد من كل الناس اللي عم يحضرونا يعملوا شير للحلقه، واي سؤال حابين يسالوا ضيفين فين يسالوا عبر الكومنت ونحن بنقراهم. وكنا بنعرف الحلقه اليوم عن هو نجاحات الشباب بمدينه ديربون، وثاقبت انه مرقى الاسعاف هلا. ما بعرف اذا طلع الصوت لعندكم لبرا. على كل نحن اخذين نموذج مع احترامنا لكل اهل ديربون والكوميونتي. في ناس كثير كمان شباب يمكن غير علي وغير محمد كمان ناجحين باعمالهم وتعبوا وقدروا واستطاعوا انه يعملوا من انفسهم شيء، بس ولكن نحن ما فينا نجيب كل الناس على البرنامج. جبنا نموذج لانه انا بعتقد انه علي او محمد بيكملوني او بيشبهوني او اثنيناتهم بيشبهوا بعضهم، لانه اثنيناتهم نفس المسيره، بلشوا من الصفر ووصلوا اسم الله لل100 وان شاء الله بيوصلوا لل1000. حنرجع احكي معك بالنسبه للهايب، وبعرف انه انت
عاملين يعني البروجرام تبع المخدرات Yeah. وتبع هالب الكيدز وكذا، وكل هذا حنحكي فيه، حنحكي عن هاي اكثر كمان ان شاء الله. محمد اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك استاذ. كيفك انت؟ الحمد لله. خبرني كيف انت كمان بلشت بداياتك، وانا عم شدد على الناس اللي بلشوا يعني تقريبا بدون مساعده حدا. صحيح. يعني هن صنعوا انفسهم. صحيح. عملوا شركات. صحيح. وبلشوا. تفضل. صحيح. انا اولا جيت من لبنان ب 95، اجيت لهون متخرج بكالوريا من المهنيه العامليه، بقدم لها كل تحياتي عشان اسستني واسست لي انا. جيت وكفيت المشوار من بعده. طبعا كمان ما بنسى مهنيه بنت جبال اللي انا كمان تاسست فيها البريفي المهنيه، واخذت الكهرباء، وبعدين نقلت من الكهرباء للتدفئه والتبريد. وطبعا مش كان اختياري انه بلش التدفئه. لا هي هون بامريكا كله بينقل يعني والله. لا ما نقلت من هون، نقلت بلبنان. بلبنان. المدير المدرسي استاذ عياش قال لي اذا انت رايح على امريكا وفي مستقبل مشروع امريكا بنصحك بميشيغان التدفئه والتبريد بتشتغل فيها على طول ودوامي واكثر من الكهرباء. نقلت انا وقتها بناء على نصيحه. على نصيحه يعني جاي اوريدي من لبنان مجهز. وكفيت هون المسيره تبعيتي. طبعا اول ما جيت انا طلعت انه اشتغلت بالشركات امريكانيه، ساعدتني اكتسب الخبره، اكتسب طريقه الشغل تبع البلد عشان تختلف عن طريقه شغل لبنان او شغل البلاد العربيه. الشغله الثانيه اللي ساعدني بالموضوع انه انا جاي متحمس، واكثر من هيك بهوى العلم وبهوى انه اوصل لمرحله معينه بحياتي بعدني لحد هلا ما وصلتها. بحب انه مثل اشتغل على حالي، ما برضى انه انا بيوم من الايام اقول له انه انا اكتفيت. على طول انا يعني بتلاقيني عم باخذ امتحانات، عم باخذ شهايد، عم وسع نطاق الشغل تبعي. عم وسع بسميه الهورايزن تبعنا عشان انه انا اقدر كمان انه ساعد غيري. كانوا ساعد العمال اللي عم يشتغلوا معي، ولا ساعد الاند يوزر اللي هو المستهلك بنفس الوقت، انه اقدر اعطيه السيرفيسز اللي هو عم بدور عليها وبالطريقه المضبوطه واخدم جاليتي بالنهايه. اول ما جيت لهون بال 95 طبعا اشتغلت بالشركات. مثل اي واحد بيجي من بلد، جاي انا معلم فرنسي وعربي، طبعا راح تواجه مشاكل اللغه. بعدين لا عم وجاء يعني كمل مشاكل اللغه. بس الحمد لله شاكي عليه. مشاكل اللغه ما اخذت معي كثير، عشان انا بعد 3 سنين قدرت اخذت على اول رخصه بامريكا هون بالتدفئه والتبريد. يعني عم تحكي ب 98 كنت انا مرخص. حلو. وبعدها ما اكتفيت بالرخصه اللي اخذتها وبلشت اشتغل لحالي، وطلعت وانا صرت نموذج للشباب الناجحه، وبلشت اشتغل لحالي وبلشت انه اجيب عمال يشتغلوا معي. بس انا حسيتك قلت مرخص، هيدي فيها هيك لطشه بديربون يعني او بيشتغلوا. هلا انا حابب كمان انه انوه، حابب نوه لهذا الموضوع لانه دائما بينحكى فيها انه هذا لازم يكون مرخص، في ناس عم تشتغل بدون ترخيص. هذا الموضوع لازم نحن نتطرق له، لازم نحكي معه، عشان ما بعتقد نحن شبابنا اللي جايين تاركين بلدهم ومش كسلانين. نحن بتلاقي الشباب اللي عندنا كلهم شاطرين وكلهم محمسين وكلهم عندهم طموح. بس الشغله الوحيده انا صراحه بدي ارجع حيد على الموضوع اللي كنت عم بحكي فيه، انه بتلاقي عندهم كسل بهذا الموضوع بالذات، قصه انه يروحوا يشتغلوا على حالهم على شهايدهم ويشتغلوا على الرخص تبعهم عشان ما يضلون انه تحت رحمه فلان وفلان وفلان اللي بيسحب لهم الرخص. تنرجع هلا لهذا الموضوع، بنرجع نتطرق له هذا شوي ثاني. بعد ما اخذت الرخص تبعولي ب 98 ضليتني اشتغل على حالي، ما اكتفيت. هلا انا جاي لهونيك جاي ماخذ بكالوريا، كفيت من البكالوريا بلشت اشتغل اونلاين كلاسز، كان بعدها بلشت تدرج بال 2000 ومع هنري فورد مع ال يعني الكلاسز اللي اخذتها قدرت حصلت على الباشلر ديجري تبعي، بس ايمتى بعد 6 سنين او 7 سنين، عشان ما كنت عم بشتغلها بشكل رس، يعني انه حاطط وقتي عليها، عم بشتغلها انا ناف، عشان شغلي كان عم يجي اول، عم بتاسس حالك، عم تكبر شغلك. كنت باول مؤسسه، اول محل اخذته ب 98 هو كان على تايرمان وجرينفيلد بديربون، محل صغير متواضع. وبعدين شقيت طريقي اكبر، لقيت انه في حاجه انه انا اتوسع، لازم بدي يكون عندي معمل تنك، لازم يكون عندي وير هاوس. رحت على ديترويت، بما انه في عندي اوبورتونيتي اكبر، بنايات اكبر، ممكن انه توسع اكثر. اخذت بس بقيت قريب على الجالي، يعني عم تحكي بليمت وشايف انه نحن موجودين هلا شغله 3 دقائق من ديربون. مع هذا كله لقيت انه في بعد هذا الوقت هذا لقيت انه في ضروري انه انا اخذ بعد شهاده ثاني واخذ
رخص تاني بالشغل تبعي. اخذت البويلر لايسن. هلا عندي انا ما عندي سقف للرخصه تبعت البويلر، هذه خاصاش بالميكانيكال، هذه بتختلف نهائيا. عندي انليمتد بي تي يو بالبويلرز. اخذت بعدين الريفرجريشن، اخذت بعدين الفنتليشن اللي هي الكيتشن، بعدين اخذت الاير بالانس اللي هو بيعمل اير واتر بالانس. يمكن بعتقد انا one of the few people اللي عنده اياهم لهودي الشهاده الموجودين هون بمشيغان. واخر فتره من 2017 اخذت الرخصه تبع الفاير سبريشن، اللي هي هذه كانت لفتره طويله محتصره بس بالشركات الامريكيه. انا عارفك علي امرار كثير بصير عنده هيك شغلات. صحيح. بتصير هلا تصلح طبعا انا من وقت ما اخذتها 2017 يعني. الحمد لله زادت شغلي اكثر وتوسع شغلي اكثر، عشان انا صرت عم بعطي للزبون للمستهلك انا باكج، يعني ما عادش انه عم بيضطر يجيب شركه لهيك وشركه لهيك وشركه لهيك، عم نعملها نحن كومبليت باكج وبنعطيها خالصه ضمن شغل، يعني شركه واحده وضمن نطاق شغل واحد. بدي اسالك، في مثلا شباب بيجوا من لبنان هيك بعدهم فايتين على الجامعات او عم يتعلموا، بيسالوك عن كيف بلشت او كيف الخبره او فينا نشتغل بهالمصلحه، بتنصح بترشدهم بالطريق الصح ولا كيف؟ 100% سؤالك كثير حلو عباس. طبعا كثير شباب بيجوا لعندي ومرقوا لعندي واشتغلوا عندي واسست كثير انا شباب من الشباب اللي المرموقه موجوده هلا بيناتكم بالجاليه، لانهم اسمائهم موجودين كلهم مرقوا من عندنا واشتغلوا معنا. يعني بالنسبه لي هي زملاء لإلي هلا واصحاب واصدقاء، من هي ما عندي انا غرمه نهائيا، كل الشباب بيشتغلوا. نطاق شغلي بيختلف عن شغلهم. انا على طول بحاول انه ابعد عن يعني ما بحبش اعمل مضاربات بيني وبين الشباب الثاني، بنضلنا على طول في زمالي بالموضوع وفي هيدا. بس ايه طبعا سؤالك ايه مزبوط، مرق علي كثير. شغلت كثير ناس، علمت كثير ناس. اي واحد بيمرق لعندي ما بحسسه انه عم يشتغل عند انه شغيل ومشغل. نحن لا، بالعكس بنحاول نعملها كعائله، نحن كاصدقاء واخوه. وطبعا ضمن شغلي انا في عندي اخواتي بيشتغلوا معي طبعا، انه كمان مجال تحيه الله يخليك الحاج اسامه كمان، يعني دراع اليمين بالمصلحه، والحاج اسامه كمان قديم معنا، بلش معي ب 98. هترجع تحكي لنا شوي انت على المصلحه تاعيتك شو بيعملوا. علي بخصوص المضاربات، في ريد افكت هو فتح كمان he opened something for private، like انت فتح كمان private for women gym for women. بتلاقي انه هذا منافس لك، يعني you think it's competitive? It's competitive يعني No, it's في كل fine. حدا عنده رزقه. No, if their knee is good, they're helping people. Health is, there's not enough, right? Dearborn alone has a population of 100,000 people. Our gym can't serve 100,000 people. Even if we tried, we can't. You know, Red Effect, I wish them luck. I mean, you know, that's بس good. يعني they open it because انت you open one for محجبين، يعني هذا كان the first one you did for محجبين, right? So it wasn't only for محجبين. There was a model, it was called Curves. Okay, Curves was a women's only nationwide facility, but they went down. Before they went down in Dearborn Heights, I asked them if we can take their members and, you know, bring them to Hype, and we would build a women's facility to accommodate. Now, we were already building a women's facility, of course, because there's a need for it. But gyms around the area, there's plenty of gyms available, whether it be private for women or not. Now, if you want to compare our facility to their facility, it doesn't compare. طب أنا سألتك بالأول كيف اجتك الفكرة؟ قلت لي كنا we playing together as a friends. مين يعني support you? Who support you to build like Hype? It's a big facility, big. Yeah. How? So our obviously the government gave us a substantial amount of money, but besides that, we have the most, not one of the most, the most generous community that believed in what we were doing. You know, it was evident. يعني it's clear what نحن شو عم نعمل. لمن عم نساعد. You know, like who are we helping? Why are we doing this? It was clear. And from, you know, you mentioned him earlier. You know, from year one, Sheikh Raon has been a supporter. From year one, Ali Rida, Mike Ayoub, and many others, many others have supported Hype from the very, very first year. And it humbles us, you know, humbles me to know, but
it's something that I like to highlight. Our community is the most giving, most supportive, loving, caring for every kid, not just their own kid in their house. We have a very, very strong community, and that's who helped us. If it wasn't for not only the businesses, but the families. Yani, you think families drop off their kids. What place will you drop off your kids for 6 to 8 hours and not even worry about them? Where? Chuck E. Cheese? No. ما فيك. Fairlane? No. When? We built that trust with people because, you know, we're non-religious, but we try to be righteous. You know, righteous. بيجوا لعندكم مثلا non-Arabic. Yeah, نصهم non-Arabic. Yeah, we have to treat them. We have to treat everybody fair and equal. So we try to be principled. You know, here's our rules. Here's how we treat everybody. And of course, like any other restaurant or any other business, not everyone is happy, right? You get customers that are not happy with you. You get customers. Yeah, I mean, it's just how it is. We can't please everybody, but you know, one thing is for sure that, you know, we gained our support from our entire community. There was nothing like hype for the Arab, but when we offered it to the Arab, we knew that it would work for the non-Arab as well. Yeah. So we offer these programs everywhere. We have our facility in Wayne. There's no Arab in Wayne. Yeah, it's 4 years ago we opened up we took the Wayne facility, and there's 1% Arab maybe, you know. So, and if you ask the people of that city of Wayne and Westland and Inkster and Romulus what hype has done to their families, they're going to give you one this. day we can see hype like fitness, like yes, fitness, hype everywhere. Yeah. And هلا عندك two انت. Yeah, we're already working on. Well, we launched in St. Lucia as well, the country of St. Lucia in the Caribbean. That was last month. So we have our third location, and we're also working on additional locations in Detroit, Melvindale, Inkster, where there's people that are in need. We want to help them. حلو. هذه الفكره هي هذه المساعده كثير يعني كل الناس عم تأيدك فيها لانك عم تساعد. بدي احكي على البرنامج تبع المخدرات اللي هو اساسا انا كنت يعني مش انه بس معك داعم، بالعكس كنا نحن مع هذا كل الطرح عندنا بالجاليه. كل شخص بيشتغل للمخدرات او بيخلي الناس تبعد عن هذا نحن بنحترمه وبنحبه، وانت واحد من هودي الناس اللي عم يشتغلوا كرمال الكوميونتي. هلا فوق فاتح مسبح، هون مش فاتح مسبح. ليش؟ بدك تفتح مسبح هون؟ شو؟ Yeah, it's going to cost a lot of money. بس في ناس هون بدهم يتسبحوا. I know. We're a social impact based nonprofit. Social impact meaning we don't have a profit at the end of the year. We try to expend our money to as many families as possible. So it takes us a very long time to save. Like we don't have a savings account at Hype. You know, that's just the truth, so everybody can understand it. You know, although we're busy and we serve a lot of people, you know, we don't make a profit. Okay, and our books are transparent. You can find it online. The IRS knows it. Everything is open to the public. The pool is going to cost us $1.5 million, and with all due respect, I mentioned our community is very supportive. Even if they can, even if they want to think that, they can think that. Let them think what they want to think. We do our work, as I had mentioned. We try to remain righteous, you know. So my work is not to satisfy you at the end of the day. My work is to satisfy God. And if He's happy, then He'll continue to support. If the proof is that we're growing, that means Allah is continuing to support us, and that's it. So that's my only answer to everybody. If they wanna think I'm a millionaire, let them think I'm a millionaire. That's fine. That's fine. I don't drive $1 million car, nor I live in $1 million house. كيف بتساعدوا العالم؟ بس أي يعني what kind of people they get the money from you, or you guys helping cash? No, we don't offer financial support. We're not that type of an organization. شو بتساعدوا؟ Through the resources that they need to improve the quality of life. What that means, Abbas, is if your child needs additional academic support, homework assistance, or reading or math, that's going to improve his quality of life. If your child is being bullied in school, we have a mentoring program that can support him. If your child lacks the friends, son or daughter, doesn't have too many friends, right? And that happens, right? Because kids can be mean. As innocent as they are,
kids can be a little mean. Like, I don't want to be your friend. bullying You know, you don't have too much hair. I don't. I Yeah, like I him. know. He has more hair. هلا انت بطلع معك الا قرعتي يعني. ايه. Okay, مهم. You know, these are the quality of life. If I can keep a kid playing basketball, playing volleyball, playing sports, and not playing video games, if I can keep a kid believing in themselves, building the confidence to become just successful. Doesn't mean rich, successful, right? To understand how to have integrity, how to have respect for themselves, respect for others, how to empower yourself. I mean, you know, that's very hard. We always say, let me help other people, but we don't know how to help ourselves sometimes. So how do you empower yourself and help others? Like, you know, Muhammad was saying that he always advises the young people that come from overseas how to open up their own businesses, how to become heating and cooling technicians. This is beautiful. You're empowering other people. So in our case, it's the same thing. You know, it's the intangibles, the things that you can't touch or see that we do to make that child feel that they can do anything that they want to do. And that's what Hype does, whether it's for a kid or an adult. We have a lot of adult programs. We help people that have served 25 years in jail for murder. We help those people. We help people that, and obviously we know today that there's a lot of single parent households. Why always كان عندنا بالجالية بس بيفتكروا هايب بس للباسكتبول وبس للسبورت اكتيفيتيز وبس هيك يعني no, this is hype, that's it. Yeah, so people that see that aren't involved in it. So the people that are involved in it know what we do. I mean, that we feed over the holidays, we feed over 1,000 families, you know, and before school we provide 1,000 backpacks to kids that can't afford it. That during the Eid we gave, I don't know, 500 families or 400 families, not one gift, like 10 gifts for the Eid, because we want to celebrate the Eid, you know, of Ramadan. Yeah, Eid al-Fitr. So, you know, during Christmas there's orphans, you know, non-Muslims. You know, we work with an orphanage in Redford, and we provided, you know, 200 kids with an unbelievable Christmas. We let them pick what they wanted. You know, so people that are involved in Hype, people that support us, not just with money, that support us with time, with energy, with their mind, our board, you know, these people, they know what we do. Our website tells people what we do. بدي اقول انه انا معك شخصين حابب يكونوا معك بالشو، بلال وعلي. بلال امين وعلي فرج. اكيد حيكونوا معنا بلال امين والاخ علي فرج، اثنيناتهم مش هقول عاملين بهايب، ولكن هن مثل ما قال علي هن كلهم بيشتغلوا جروب لحتى يساعدوا الاخرين. كمان بدي ارجع لك بخصوص العيد وبخصوص هي اهم شيء اللي بعدني انا بقولها، الجاليه الكوميونتي وقصه الدراجز. تفضل. خبرنا شو انت عن الجاليه، شو بتعرف عن الجاليه يا محمد؟ بعرف كيف رضاك عن الجاليه؟ بعرف اشياء كثير عن الجاليه، بالعكس الجاليه هي اسمه حديث الجاليه. هذا الجاليه عنا كثير كريمه، كثير عطاء. الجاليه الحلو فيها في عندك lot of resource بالجاليه، الريسورسز على صعيد كل الاصعده. في عندك بتلاقي مش واحد واثنين، مش بتلاقي دكتور واثنين، ولا بتلاقي محامي واثنين، بتلاقي عشرات وعشرات. يعني احنا هلا صار عندنا اكتفاء ذاتي كجاليه، بنستغني عن الجاليات الثانيه، بنستغني عن الخدمات الخارجيه. فينا نحن نخلي شغلنا والريسورس تبعنا وكل الانكم تبعنا يضل بالجاليه. فينا نتعلم من غيرنا انه اي شيء بدنا اياه قبل ما نطلع لبرا وندق لحدا ثاني، صار فينا نحن نجيبه من جوا، من جاليتنا، من الاعضاء تبع الجاليه الموجودين بالجاليه. طيب ليش خليني اقول لك شغله صغيره، يمكن انتم بتسمعوها ونحن بنسمعها والكل بيسمعها، وهذا حديث الجاليه. ليش دائما بس يكون مثلا شخص اذا عنده ميكانيك او اي شاب او اي ستور، بس تقول له مثلا بالجاليه او عربي صراحه بقول لك بلا بجيب واحد امريكاني، او مثلا بعد عن الجاليه. طب ليش؟ طالما انه انت عم تقول تعرف انا بخطئ اي واحد يحكي هذا الحكي. اولا ابن الجاليه بيعطيك ديل، اوكي؟ مش رح يجي، بس موجود هذا الحكي، مش تسمعه انت؟ بسمعه انا عايشه كمان، موجود، انا عايشه خيي، ونحن بنسمعها كمان. اوكي مش بس عايشين، انا عايشه. عفوا انا في واحد حط معي اعلان، عامل له انا انه بدي احط لك، قال لي بدي اعمل لك سبورت مثلا للشو، بس مش فرقاني معي ولا واحد عربي يعمل لي اتصال. قلت له ليش؟ شو المشكله؟ قال لي ما بدي اشتغل مع حدا من العرب، هيك بالعربي مشبرح ما بدي اشتغل. That's too bad. مش بدي يعني كذا شخص. في مجال انا تفضل. أحكي. اللي صاير خيي، نحن قبل شوي علقنا على هذا الموضوع بطريقه غير مباشره. ايه
عدم ترخيص الشباب اللي عم تشتغل، عدم الاكتفاء بالشهايد تبعهم، وانه يشتغلوا على حالهم من الجهه العلميه يظهروا بشكل قانوني اضبط. بتلاقي الشركات الامريكيه يفتح واحد شركه مش راح يجي يشتغل بالفان تبعه وبدون الرخصه تبعيته ويجي يشتغل فلاي باي نايت، مش رح يعمل هيك. بتلاقي نحن متفشش هذه الشغله عندنا بالجاليه بشكل رهيب جدا، والغلط الاساسي هو المستهلك، عشان ما بيسال انت شو عندك، شو عليك، شوف عندك ريفرنسز، شو عندك كريدنشال، ما عنده اياهم، هذه ما بيسالهم. بيهمه اخر شيء السعر النهائي، هو هذا اللي بيجيبك ولا ما بيجيبك. ما بيهمه البضاعه اللي عم تجيب له اياها، ما بيهمه شو عندك خبره، ما بيهمه اذا انت رح تحرق، اذا قانوني ولا لا، اذا قانوني ولا لا، ما بيهمه هذا الموضوع. عشان هيك في عندك عالم خيي تلدوعت من هذا الشيء، مع انه هن دفعوا اللو برايس، بس تلدوعوا منها. بعدين بيفضلوا يروحوا يجيبوا الامريكان عشان انه شو يعملوا الشغل المضبوط، بس ما الامريكاني عم ياخذ منك دبل وتريبل اللي انت عم تدفعه. صحيح. نحن وقت ما جيت انا بال 95 وبال 97 اخر 97 انا بلشت الشركه تبعيتي، شفت انا شو لازم انه اعمل غير ما عم ينعمل كان موجود على الارض. يعني الشباب كان في كم شاب عم يشتغلوا هون بهالمصلحه هيدي، عم بحكي على صعيد شغلي انا، بس صعيد شغلي هو بيترجم كمان على صعيد الاخرين نفس المصالح يتطابق. يعني لقيت انه اول شيء الشباب بتخاف تحكي مع الانسبكتور، كانت وقتها عندهم هيبه وعندهم خوف وعندهم رعب من السيدي والانسبكتور. مفهمين العالم اذا بتجيب انت رخصه على البيت التاكسس تبعك رح يزيد. هذه كانت مثل الديلما تبعهم. امور كثير صارت. انا حاولت قدر الامكان انه انا غير هذا المفهوم. اول شغله رحت اشتغلت على اللايسنس تبعيتي، اخذتها، عملت لوجو على الفانات تبعي، الشركات تبعي كلهم لوجو. بتلاقي هلا نحن مميزين عن الاخرين. ليش؟ انه عندنا نحن رسمي، يعني رسمي كثير، ما في عندنا شيء نخاف منه. بالعكس انا وقت ما بنزل على الارض عم بحكي مع انسبكتور، بيحكي معي على مستواي انا، على نفس الليفل، ما بيحكي معي على انه انا تحته هو فوق. لا، بنحكي انا حتى ممكن انا اكون اعلى منه عشان الشهاده تبعيتي والاوفر باور هيم. انا بحكي معه يمكن مرات كثير احكي معه بشكل ثاني. هذا اللي نحن مش موجود عندنا بالجالي، وهذا هو اللي رجعنا. نحن متكلين، يعني عفوا متكلين عليك وعلى علي وعلى بلال وعلى الشباب اللي عندهم بوزيتيف يعني ايشوز. يعني ليش ما بيجمعوا الجاليه كلها بنلاقي نحن واحد. يعني نحن من مثلا من بلد واحد، من مله وحده، ليش ما بيكونوا كلهم في عن جد في تعاون بين الكل؟ غريبه انا بشوفها، انت ما بتشوفها علي بعض الناس يعني بيضلوا موجودة. بس I think for the most part, I mean الجالية we have a lot of respect and appreciation for each other. Yeah, we look at competition and we make them enemies. But that's not, we shouldn't. عشان there's so much work for everybody. طيب, there's 5 mosques. That's okay. That means more people have an opportunity to pray. You know, there's بما انك انت قلت هيدي الكلمة الحلوة، يمكن من يومين صار في شغله بديربون هايتس على قصه الهوكا، وما بعرف سمعت فيها؟ سامع فيها. يعني كمان هيدي الناس عم بيقولوا انه ليش بدونش يفتحوا هوكا، وليش السيتي عم تعطي مثلا اللايسنس ما لازم ينعطى. انه كمان يمكن في ناس قالوا انه حسد، ناس قالوا لا ما لازم يفتح. ليش هيدي الطبيعه؟ مثلا اوكي خلص خلي كل الناس تفتح وكل الناس. هلا هم انا ما عندي دخل. I don't know that much about the situation. عم نحكي على ان جنرال، مش ضروري يعني على هيدي على ديربون هايتس. ان جنرال مثل ما انت قلت، انه مش معناتها اذا واحد فتح يعني هي عباس انا ممكن انا جاوب شيء بين هذا الموضوع، بس انه مش رح انه نفوت بتفاصيل. لا بدناش نفوت نحن بتفاصيل، ما لنا ليك علي حكى عن الجامع، ممكن نحكي عن الكنيسه كمان. وجود هيدي المناطق اللي بتعطي بوزيتيف امباكت لازم تكون موجوده بزياده منها، عشان اذا انا وجدت بمنطقه فيها هذا الشيء، هذا عم يعطي بوزيتيف للكوميونتي كلها. وفيها طبعا مش بس الجامع للصلاه وللورشيب، في عندهم كمان برامج موجوده بكل الجوامع، عم تعطي كمان سوشيال ورك، عم تعطي الاكتيفيتي اللي علي عنده جامع احلى من الجامع كمان، ناقص المقدم يعني والله اللي عم بيسويه علي اللي عم يسويه علي اهم من اللي صار بديربون هايس. العالم هلا اخذت موقف انه هيدا الشيء انت ذكرت الهوكا لاونج عم تجيب هيدي نيجاتيف امباكت، عم بتفرق انه العرب صاروا بس شغلتهم انه هيدي المناطق كلها اللي هي ديربون هايس بس صارت انه للارجيل والصبح وتجي وعربدي وشغلات من هالنوع.
يعني بعتذر انا بالكلمه اللي عم لا، بحكي، بس هذا هذا حديث الجالية. هذا اللي صار هلا موجود على الارض، واللي هذا العالم كلها عم تحكي فيه، انه هذه المناطق عم تجيب سمعه مش منيحه للجاليه. هلا كل واحد عنده موقفه من هذا الموضوع، فيك تروح فيك ما تروح، يعني بالنهايه مش عم بفتح انا هذا المحل عشان انه اجبر العالم تجي، لا عم بفتح جامع ولا عم بفتح هوكا ولا عم بفتح كنيسه عشان انه ولا بفتح بار عشان انا اجبر العالم. بالنهايه كل واحد عنده اختياره. انا بالنسبه لي هذا اختيار بصير. طيب. على كل بدنا ناخذ فاصل 30 ثانيه بس لحتى ينضم لنا الشباب، وبدي اذكر اكيد بدي اتشكر اكيد ديزرت الاسكا جروب الاسكا وهايب، واكيد خينا ابو احمد جاردن فود او جاردن فود مضبوط نسيت انا. واكيد بدنا نقول ما تنسوا الاشتراك بسلينك تي في لتحضروا كل المباريات كاس الامم وكوبا امريكا خلصت يعني اكيد، بس بعد في عندنا كاس الامم فيكم تشاركوا ب 120 او 130 اذاعه بتحضروا فيها كل انواع السبورت وبتشوفوا السبورت اللي عم يحكي عنه علي. 30 ثانيه ونرجع بنعود معكم لينضم لنا علي فرج وبلال امين. أول ما بتلتقوا بحدا بتسألوه شو الأخبار، لهيك لنكون قراب منكن ونحكي لغتكن سمينا حالنا شو الأخبار. بلشنا بخطوة وماشيين بآلاف الأميال، خلينا شغفنا الخبر والعين اللي بنشوف فيها هالدنيا عدسة كاميرتنا. قررنا نكون منكن وإلكن، تشاركنا فرحكن وحزنكن، تشاركنا مشاكلكن ووجعكن، وكنا ورح نضل منبر لجاليتنا. شو الأخبار ويب تي في باقة كبيرة ومتنوعة، برامج حوارية، تقارير إخبارية، برامج ترفيه، برامج ثقافية، بالإضافة إلى إعلاناتكن. شو الأخبار؟ الخبر اليقين. تابعونا الآن. يعطيكم العافية. أكيد عودة مجددا لكم مع حديث الجالية. على فكرة علي كان عم بيقول لي إنه أنا قلت كومنت، تعال لكم إياها على الهوا، إنه أنا قلت كومنت علي عم يعمل أحسن، إنه عم يعمل أحسن من الجامع. هلا علي شوي ما بيفهم علي بالعربي، هقول له إياها. هو كل شيء عمل منيح، كل شيء where you do good things هذا هو religious whatever is. I agree. يعني It's all God's جامع، work if it's good work. Yeah. بيت، أي شيء اللي أنت عم تعمله. الجامع يمكن بعض الجوامع، بعض المراكز الدينية أنا بقولها علنا من خبرتي بالجامع بالجالية ما عم بيسووه، يعني مساعدات وحتى الكوميونتي مع الكيدز مثل ما تفضل علي ولا بتشوفوا البروجرام تبع المخدرات قديش ساعد ناس ما أظن يمكن في بعض مراكز الدينية عملتها. يعني حتى نكون واضحين. بدي رحب أكيد بخينا بلال أمين كمان هايب أتلاتكس، وخينا علي فرج صح؟ خبرونا أول شيء بلال كيفك؟ الحمد لله. كيف الأمة؟ كله تمام؟ Everything's good الحمد لله. خبرنا بلال، شو بدك تخبرنا عن الهايب؟ هايب it's كيف بتشتغل مع هايب؟ يعني شو بتشتغل معه؟ title. So أنا the director of operations for Hype. I've been with Ali for 18 years. And basically just, like you said, work to serve the people, work to serve the community, work to help the kids. And it's nonstop. It's like we're doctors. We work 24/7. هو علي سبورت كمان لما نزلت على البورد education. No, alhamdulillah. But it's we're like doctors with the community. We're literally on call 24/7. Parents will call us with their problems, issues with kids. We're always there to help. When the community needs help, we're always there to support. Anything that people need, it's our job, it's our duty, it's how we were raised. Our parents always used to tell us, you want a good community, you have to support your community, and that's what we do. حلو. طيب في عندنا مشاكل بالكوميونتي بالكيدز بما انه انت عم تقول نحن بنشوف انه we work with kids in the community. في عندنا مشاكل بالكيدز بالكوميونتي. بدناش هذا اسمه حديث جالية، يعني هذا ما اسمه هذا البرنامج we talk everything. عادي. No, I mean, there's issues with the bullying, there's issues with the drugs. It's the sex, drugs, alcohol. The kids are. It's not like it was before. Like when we were kids growing up, all we had outside was to go outside. You played football, you played basketball, you played everything. Soccer, like we played on a soccer team. I didn't even know how to play soccer, and I was on the soccer team.
We taught ourselves how to play baseball. We taught ourselves the game of it. We taught that we learned on our own how to do these things. And we used to be outside all the time. You go outside now, ما في. you don't see هلا kids. before يمكن كانت الكوميونتي بعدها سمول. هلا كبرت وكل واحد هلا صار عنده 5 6 كيدز. شو هي المشاكل اللي انتم عم تشوفوها out of our kids؟ يعني what the problem you see every time with those kids؟ شو؟ I mean, you see the issue with drugs and alcohol, tobacco, Jewels. You know, a lot of the kids, they want to live the lifestyle that they see on TV, but we can't. It's not us. It's not, you know, there's a big difference between what they see on TV and what's real life. That's fake. It's not real life. But some of the kids, they want that type of life. They want to be, the gangster, the top guy. They want the money. They want the fast cars, and it becomes a problem because some of these kids will do anything to get it. سمعتوا اكيد اعزائنا المتابعين والمشاهدين عنا بالجاليه يمكن هالشخصين او 3 اشخاص اللي شايفينهم فعلا بيشتغلوا مع الكيدز. يمكن انا بشوف واحد ولدين 3 4 وريفر. الشباب بيشوفوا كل يوم حالات اللي نحن ما بنشوفها اللي عنا بالجاليه يلي مطموسي عليها هالقصص هن اكثر ناس بيشوفوها بارض الواقع. فبدكم تنتبهوا لاولادكم اكثر. يمكن علي او بلال او محمد او علي وبلال ما بيصرحوا كثير يعني مثلا بالاعلام بالميديا قليل بيصرحوا امرار بس يمكن مش كل الناس بتسمعهم عبر كل الصفحات. بس يقول لكم في عندنا مشكله بالمخدرات يعني عندنا مشكله لازم تراقبوا اولادنا لانه هودي المجتمع. علي خبرنا نشوف انت كمان بهايب شو لابس احمر اليوم غير الاسود. غير شوي. never got the memo. علي فرج مش هيك؟ نعم علي فرج. كيف شو بتشتغل مع علي السيد؟ أنا I'm the chief administrative officer for HYPE. The liaison between 2 centers, the Wayne location and the Dearborn location. I also oversee the membership department there. So I'm there a good amount of the time to see how HYPE has grown from 2012 now 2019. أنا بلشت بال 2010. So صرت 9 years there. صار لك 9 سنين. طيب في شي قصة ولد أو أولاد هيك قدرت أنت أو بلال أو علي غيرتوا لهم حياتهم أو غيرتوا لهم the way they changed their way? Yeah, absolutely. Thousands. I mean, we can get into so many different things. I mean, هني عم يحكوا عن المخدرات. There's through our SAFE program, في كتير people now that were relapsing, committing suicide every single, multiple times a week. Now are had 1 year, 2 year, 3 years clean. هلا اتفقنا انك نحكي عربي، بلشت فيه بالانجليزي. شو بك؟ ما شو يعني اتفقنا انه هني انجليزي وانت عربي. عرفت يعني عم نمزح معك. حبيبي يا علوش. علي كمان اخذ الجو عليه بالانجليزي. اتفقنا بس هو العربي الوحيد. قل لي القصص اللي انت مثلا قدرت بدك تقول لي قصه صارت مثلا معنا تلميذ مش حنقول ابن فلان بالكوميونتي مثلا صارت معه قصه وانتم غيرتوا له اياها. يعني الناس بتحب تعرف هالقصص لحتى تنتبه اكثر لاولادها. Kids that can't read. all of that. شو كل شيء. في اولاد such as في اولاد they get bullied. يا اخي احكي انجليزي خلصني احكي انجليزي قول الله. في اولاد they get bullied in school. They have they're socially awkward. They don't know how to go up to people and make friends. And our center creates that environment for them. It gives them many opportunities because there's kids of all ages for them to. يعني those kids feel down sometimes when they're bullying. يعني بتحس إنه عدائي يعني he's. Absolutely. So we have a mentoring program. We try to engage them through athletics and education, such as like a summer camp program where they can do activities and it's group work. So if these kids, they don't know how to to break the ice and talk to these kids and see if they have anything in common. We have counselors and we have mentors that are going to be with you there and make sure that you're able to figure out where you lack, what you're shy of, and we get them involved in these such as athletics and we build up their confidence. هلا نحن عندنا قصة أكيد يا علي بيعرفها. في عندنا شاب بالجالية he almost is gonna die and you guys support him, you helped him out, he became back in the life. There's a lot of those kids. And you send him to Hajj. Yes. خبرنا هالقصة. So 3 years ago,
we took our first client in our drug prevention program, our intervention program. خبرنا عن البروجرام هذا تبع المخدرات وقول لي القصه. أوكي. يعني خلي الناس تعرف شو هذا البروجرام اللي انتم عم تعملوه So بهاي. يعني للجالية كلها, you know, we have a very, very, very serious drug, alcohol, and tobacco problem. It's very serious. I'm not just talking marijuana, I'm not talking beer, I'm not talking hookah. It's a very serious problem where we're talking heroin, cocaine, prescription pills. يعني the street drugs and the prescription drugs combined. Oftentimes we do get clients that, you know, parents are calling us, you know, let me tell you a story. I get a call on a Sunday. Mom tells me, "Inti Ali Sayed?" قلت لها, "Yeah, أنا Ali Sayed." تفضلي, how can I help you? She said, "My son, this is the 4th time he tried to commit suicide." 4th time. فيك تساعده؟ قلت لها, "Yeah, okay, بجرب, no problem." So I walk into the house, Abbas. And بالصالون, the first thing I see, صينية مليانة حبوب, bottles, right? حاجة لمن هالدواء؟ قالت لي هي لجوزي. اوكي خير ان شاء الله. شو ايش جوزك هالقد بده دواء؟ يعني what does he need that much? And I'm not exaggerating, at least 25, 30 bottles. This is what our community has to understand and learn. Today we call that a modern day drug house. That tray, you know, when you take your medicine, you put it on your nightstand so you remember to take it, or in the kitchen so you remember to take it when it's time to take it. That behavior is called a drug house, because you're not only showing it to your kids, but you're telling your kids that this is okay. أنا هلا بدي أقول لك شغلة إنه صارت معي. ابني سألني على النيركو اللي أنا أخذته لظهري. Exactly. So رحت لعنده للشاب والحمد لله he's been clean now for 3 years. شاب تاني اجى لعنا أعطيته شغل. يعني he's a very, very strong, motivated person. Inshallah, one day he'll come here and talk to you about his story and ways to help the community. I took him to Hajj 3 years ago. This is his 3rd year in a row. Inshallah, he's going to Hajj. Every year he went to Hajj now. 2 times on his own. أول مرة معي أنا أخذته والجالية donated to send him. Donate to send him, yeah. Okay. Last year أخذنا شاب تاني والجالية again donated to send him. With this year عم ناخد شاب تاني والحمد لله so far the جالية is giving us the money to send him. We have to raise $8,000. For some people that's one phone call. أنا بحج عنه ب 3000 خليه هو. So, you know, the situation with drugs and what we feel, you know, what can we do to make sure that they stay clean? هذا اللي بدي إياه. وبدي أسألك سؤال كمان very important. How do the people أو الكيدز اللي أنت بتسألهم الشباب, how they get the way? يعني كيف غير الأهل؟ Yeah, that's a great question. It's a great question. Well, first of all, we have doctors in our community where you go, you can get your tooth pulled. Hey. And they give you Vicodin. They give you Vicodin. You have pain for 1 day, they give you a month's supply. In 2005 to 2007, even earlier than that, Vicodin was the go-to drug, right? If you have any back pain, knee pain, tooth pain, headache, ياخد لك Vicodin بتصلح الدنيا. صحيح. Okay? The doctors didn't know. See, we have these pharmaceutical manufacturers that make this drug and they say, it's going to heal. It's going to fix you temporarily. But they also added things into this drug that make you addicted to it. They make you not only want it, but need it. You need it. Yeah. You need it. And it begins to alter your mind, because we all have addictive genes in our brain. And that feel-good feeling that we get from the pill affects our dopamine, which is the frontal lobe of your brain. And this is triggered from the medication. So a lot of our doctors, right, the first thing they did was sell that go-to drug. You know, you have pharmaceutical sales reps that go to the doctor's office and say, hey, doctor, Vicodin is the best drug. It's clean, it's safe, it's non-addictive, it heals. So they try it, and you come to them and you're like, man, this really worked. So you need more. Well, 1 pill isn't enough after 2 months. You need 2 pills now. After a year, you need 8 pills. طيب الكيدز بيعطوا لبعضهم مثلا. Yes. Yes. إياها حتى الناس تنتبه. علي أنا بيهمني الناس تنتبه. الناس اللي عم So that's why I referenced the السنية مع الدواء, right? So parents have to make sure that those medicines are hidden in the house. You cannot keep that exposed in front of your kids, even if you have to lock them. It's more valuable. It's just as valuable as cash in the house. That has to be put in the safe as your cash is put in the safe.
Why? If not, the kids take them and they sell them or they use them. And that's happening. Even in our community, Abbas, I'm going to be honest with you, there's parents who go to the doctors. They get the prescription pills. ما عندهم مصاري بالبيت. They give the pill to their son and they say, go sell them. كمان في كمان. منها هيدي. Absolutely. حكينا ما حدا يمكن صدقنا بس هذا حديث الجالية عم نحكي فيه. But تفضل. there's also doctors in our community and pharmacists in our community that work together, right? And the doctors know that you're addicted to the drug and they don't care. They keep prescribing you. They know it's killing you لأنه بلا ضمير. because they have $1 million house payment to pay. Yeah. You know, because they have 5 cars and because they have a lifestyle now that they have to fulfill. And it's sad to say this, and not all doctors are bad doctors. أكيد. Not all pharmacists are bad. I have some that I would call my brothers. I trust them blind because I know that their intent is to really heal and help people. But there are some people out there that are really affecting our community, and they're not just Arab. In Dearborn, the top 10, 7 of them are not Arab. In Dearborn, 48126, this is public. Okay, 7 of them are not Arab. And they're prescribing. Our people go to them because they don't care. They don't care. They don't care about them. They keep giving They them care medicine. about their money anyway. It's all about money. بدي اتشكر اني اكيد كل اللي عم يحضرونا وعذرا اذا ما عم نحضر اذا ما عم بقدر اقرا الكومنتس لاني مركز مع علي ومع الشباب وهذا موضوع كثير انا يعني مهم جدا. يعني كثير بينرفزني. صرنا جايبين 3 يعني صيادله ودكاتره هون تنحكي بقصه المخدرات وهذا اللي كل يمكن اي حلقه بفتحها اذا في ساعد بقصه المخدرات ونعطي ادفايس للبيبل انا ضلني عم بحكي فيها. سمعت اللي حكوا الشباب؟ طبعا بسمع طبعا. سامع شيء انت كمان برا هيك بتعرف شو قصه برا؟ الجالية طبعا بدك تسمع وعم نسمع طبعا اللي عم بيحكيه علي كمان في شغلات جديده وفي شغلات الواحد كمان لازم ينتبه لها مهمه جدا كمان انه كيف يتعامل مع هذه الاشياء. مهمه جدا. شكرا علي على العمل الكثير اللي عم تعمله العظيم. great job you're doing. انا شغله ثانيه لفتت لي نظري انه عندك الشيف اكزيكتيف وعندك السي او يعني الشباب يوث. وهذا الحلو بالموضوع انه مش انت حاطط 70 و80 و60s يشتغلوا معك بالنسبه يعني عم تعطي opportunity للشباب اللي طالعه وهذا بحد ذاته هذا الرول موديل هذا اللي نحن عم ندور عليه. Absolutely. انا صراحه I really thank you for that. بس نحن مش بدنا نحن مش بدنا بالهايب بس بالهايب يكون في يوث او شباب لانه دائما الشاب بيفهم الشاب. Absolutely. نحن بدنا كمان بكل المراكز اللي عندنا بديربون يعملوا شو بيقولوا فريش بلاد. ايه يعمل بلاد فريش ولا فريش بلاد؟ فريش بلاد مثل ديربورن فريش. لا مثل شو؟ ديزرت حلو. ديزرت ان الاسكا. فانت عندك شيء بدك تقوله بعد طبعا حول طبعا بدنا نحكي نرجع انا للتوبيك تبعنا بالنسبه للشغل تبعي يعني كمان انه انا بركز على انخلاط الشباب تبعولنا بالعمل البلدي. ليش؟ يعني نحن لحد هلا جيل كبير صرنا ومن يعني بيضرب فينا المثل. نفس الوقت بتلاقي في عنا عجز بالانسبكتوريه او البلان ريفيورز او المهندسين اللي بيشتغلوا بالبلديات. مش عم نحكي بس على صعيد ديربون، نحن هلا صرنا موزعين على بكل السيتيز. نحن خلينا نحكي على صعيد ميشيغان. طب نحن ليش الشباب اللي عم تشتغل بهذه المصالح هيدي كانوا بالهيتنج ولا الكهرباء ولا كانوا بالبلامينج ولا بالبيلدينج، ليش ما بيشتغلوا على حالهم؟ ليش ما بيأسسوا يشتغلوا ياخذوا الرخص تبعولهم يشتغلوا على حالهم يفوتوا بالانسبكتورز بزنس يفوتوا بالبيلدينج يصيروا هن يساعدوا العالم ويساعدوا بعض بنفس الوقت ونكون نحن عم ننقل العلم تبعنا ونحن بالنهايه نحن رسل عن مبادئنا وعن العلم اللي نحن جايبينه معنا عم ننشره بهالشكل هيدا. سو هذا في عندنا لاك بهذا الموضوع. We only have few people who does work انه as an official باي city يعني للاسف يعني. هذا one topic هذا مهم جدا. انا تدعي كل الشباب انه بدعيهم انا يكونوا انا الي انسبكتور بالستيت يعني لي 3 سنين مع شغلي هيدا بس ما في يروح انه يعني تفرغ لهيدا الشغله ويروح يعمل انسبكتور للسيتي معينه مع انه عم يعرض علي بس بركي ما بيعطوا مصاري كثير. لا ليك الانسبكتور هي بحد ذاتها it's a good job. كل حدا بيعرف it's a good job. شغلتين عم تعطيك credential بتعطيك انه exposures insurance benefits right فيها
فيها شغلات كثير حلوه، وفي سيريز انت الحلو بالموضوع انت بتكون سولي، انت بتكون الوحيد موجود هونيك، ما بيكون فيها 2 3 من نفس التوبيك، بيكون انت الموجود، بيصيروا بحاجه لإلك مش انت بحاجه لإلهم. يعني انا يعني كيف تكل العالم عم تركض ورا الريل ستيت وتركين لا والله هذه المصلحه المصالح هيدي الكونستراكشن بزنس فيها اذا بتعرف تشتغلها فيها جود ليفينج، فيها جود انكم. طيب كلمه اخيره بدك تحكي انت عن الشباب وعن تقريبا اللي انت وصلت له، شو بتنصح الشباب كيف بدهم يوصلوا بالطريق السليمه الصحيحه، يبعدوا عن اللي بده يوصل يغنى مثل ما قال علي، مش ضروري يسوق سياره. ليك انا عباس انا طبعا من هذا الموقع هون عندك بدعي مش بس الشباب، بدعي الشباب والصبايا يشتغلوا على حالهم، يحطوا هدف بحياتهم، يحطوا عندهم جول. انا الجول تبعي مثلا انه انا اصير خلال 10 سنين هيك بهالشكل هيدا، يكون عندي راس مال معين، يكون عندي سياره معينه، يكون عندي بيت. يعني كل واحد عنده جول محدد بحياته، او يكون عنده علم، او يكون عنده شركه، او يكون عنده شيء معين يوصل له. بس تحط جول بحياتك وتبلش تشتغل باتجاهه بتوصل له. بس اذا انت تاركها على الهامش يا رب تجي بعينه، مش رح تجي بعينه. بالنهايه انت لازم تسعى، والسعي هو نحن مطلوب مننا نسعى. انا صراحه النموذج اللي قدامي هوني هذا بيشجع، وانا بعرف انه الجاليه تبعنا خيري جدا، وبعرف انه الجاليه تبعنا عم تنتج وعندها قدرات، ومع هذا كله في عنا ويكنس وفي عنا مشاكل، بس بنفس الوقت الجيد الموجود عنا بالجاليه عم بيغطي على النيجاتيف. والحلو بالموضوع الجيدين بالجاليه هن اللي عم بيساعدوا اللي مش منيح بالجاليه، وهن اللي عم بيحاولوا ينشلوهم من اللي فيه، وهذا الشيء بيشجع. وبعرف جاليتنا كريمه، وبعرف جاليتنا رح تكون قويه وعظيمه، وصراحه نحن نموذج للعالم العربي من هون. عم نغير كل اللي جبناه معنا من بلادنا العربيه، عم نغيره للاحسن. سبب عم بحكي هيك انه بتعرف نحن اجينا من بلدان اقطاعيه، بلدان ما فيها حكم، بس ما فيها opportunity لحدا، عشان هيك نحن تركنا واجينا. ما في فرص بالمره، ما في فرص نهائيا. نسال الموضوع. نحن هون الحمد لله اجينا لهون، الفرص مفتوحه قدامنا متاحه. اللي بيوقفك هو نفسك، ما في شيء بيوقفك. طول ما هي انت فيك يوميا تشتغل على حالك وتقوي حالك وتصير اي شيء بدك اياه بهالبلد. يعني هلا بتدعي كل الناس هلا بالفتره الانتخابيه هيدي تشارك بالانتخابات طبعا 100%. انا اللي ما بيشارك ما له حق يعمل كومبلين، يقول له انه انا ليش صار وما صار. تقعد على جنب، انت ما شاركت. بالعكس نحن بنغير، فينا نغير، نحن كجالي فينا نغير. هلا في عندنا شباب كثير مترشحين، يعني انا بعرف منهم جمال بزي مترشح يمكن على حج جمال وفي وسيم عبد الله. هلا this term be dearborn heights وان شاء الله they both win ان شاء الله كلهم بيربحوا. طيب علي، اول شيء علي فرج، شو بدك تقول كلمه هيك للشباب اللي بالجاليه اللي من عمر يعني هول الشباب اللي انت في ناس كثير بتحضروا، في اهالي عم يحضروك هلا، في كمان. بس I want to comment on one thing he said. تفضل. على opportunities اللي علي بيعطي. There's a lot of opportunities that we give. I mean, I think just not job employments, because هو the word no مش باللغة تاعه، ما بعرف يقول لا لحدا. So he likes to help and hype itself likes to help everybody. So أنا بلشت بس كان عمري 14 years old. هلا تبقت 25. So الحمد لله not only did it help me become a man عشان مثل اخواتي so مثل اهلي ربوني they taught me a lot into becoming a man, responsibility عشان كان في كتير ثقل علي انا صغير 14, 15, 16 years old, a lot of responsibility, and taught me a lot on how to become who I am today. So I want to thank them for that. Of course. In regards to that. بس في كتير everybody that has an opportunity, we want them to become better people. Not just come to work every day. So for sure. حلو. بلال، يلا انت بالكوميونتي، انت كوتش بلال. كوتش بلال هلا رجع من لبنان. مشان هيك شو كيف لبنان لقيت؟ والله لبنان is beautiful. 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 خبرنا شو بدك تقول كمان. انت كثير يعني بالكوميونتي معروف كوتش بلال، يعني
وخاصة بهايب صار لك زمان، وحتى يعني حاولت تفوت على شو اسمه سكول بورد سكول بورد لحتى كمان تساعد الكيدز. خبرنا هيك يعني على السريع. I mean, like you said, we do what we can for the community. That's what we're here for. We do a lot of things. Like we even have a festival that we're doing in the end of August. Every year we do a back to school festival, and then this year we're going to do a cultural festival where we're trying to bring all the different cultures together. And I mean all different cultures. We're reaching out to all different people, all different types of communities to bring them together to hold a festival. The way they used to do the Arabic festival, well, we want to be bigger. You know, just to bring the community together. It's something for the kids. It's carnivals, it's rides, it's you know, like a food festival. It's everything for the community, for the kids, to have them come and enjoy it. It's like the last 4 days of the summer. انتم مع الفكرة انه الفestival يعني doing it back in the war or نحن عملها بهايب. تعملوا بهايب. We're going to do it at hype. We're not. Yeah, no, it's not exactly. It's a festival. نفس الشيء بس ب Warren Avenue للعرب. It was the Arab American festival. بس أنا بدي أحكي على الفestival اللي صار عندك سحور festival. بسحور festival بدك ناس عم تقول إنه أنتوا responsible على ال expensive food. سعر بدك توضح لي هيدي الشغلة. So في شاب اسمه الحج حسن الشامي. Very good guy, very مؤمن وبيخاف ربه. قال انه بده يعمل شيء بسحور تشجع الاولاد عن كرمال رمضان. Right, it's good. Bring them together. Put Ramadan is صلاة, it's صيام, it's Quran, it's دين. Right. ما شفنا بالفستيفال حج احمد حمدان ولع صوته وما حدا عم يتسمعه. لا بالاكل كلهم كانوا موجودين. لا كمان كمان يعني انا كنت هونيك. That's fine. في جماعة كتير كانوا عم يسمعوا بس the intent that Hassan had was to have, you know, the Quran there, to have anashid, to have dua kumail or dua iftitah, whatever dua was recited during that night. Every night that they were there, they fulfilled. And I say he decided this, but it's a change. يعني ما كان في صراحة عليه. ما كان في يعني كان في دعاء بس ما في حدا عم يحضر، بس كلهم كانوا على الاكل وعلى الفود وعلى هلا انا بدي اياك تقول لي لانه كلهم قالوا الهايب هو اللي عمل هذا الفestival. So صرح يعني correct. Yeah, no, it's not correct. The idea came from Hassan Shami. حلو. Okay. He came to me and said, I'm going to do this festival, but I'm going to do it at another location. And I thought about the location, and being that I'm an event specialist, I'm a program specialist. That's what I can do very easy. I can create events, festivals, carnivals, very easy for me. So I told him, the location you picked is not going to work, يا حسن. ده عملها هون بهايب برا. أنا البنية رح تكون مسكرة anyway. So العالم they can come in and use the bathroom, بس النادي والcourts وهاو ما حدا يقرب. No one's going to touch them. وأنت عندك الشغيلة، عندك الvolunteers وعندك هيك. The event cost Hassan money. He didn't make money on this event. And I'm telling people the truth. He didn't make money. Hype gave him the facility for free because we knew he wasn't making money. If he was making money, طيب طبعا نحن رح نشرجه. على الكهرباء at least على الكهرباء والله even للكهرباء ما شرج. You know عمل هو small donation لنا ونشكره عنا, you know, for it. We thank him for it. You know, but it was the intent. His intent was to bring people into a religious, Islamic religious environment. كان في على فكرة كان في different cultures يعني. Yeah, from Toledo to Chicago. You have to remember people were coming from Cleveland, from Toronto. يعني كنت هناك و I did يعني موضوع عليها بس كانت العالم عندها complaint على البرايس إنه البرايس كان شوي high. So the vendors, you got to remember, the vendors came from 12 midnight لساعة 4. ولا حدا بده يشتغل these hours. These hours are horrible hours. So there was a cost to that. The vendors had to bring and buy tents and bring all their equipment to, if عندهم مطعم بدهم يحطوه تحت الtent. هلا صاروا from a building to a tent. That's another added cost. يعني الشغيلة اللي بتدفع لهم $10 بالساعة بالمطعم هلا بالليل from midnight مش هتدفع لهم 10 رح تدفع لهم 15 at least لانه هي بالليل it's special item. So the prices were fair to the business but it was up to the business. كل شركة اللي كانوا هناك هن عملوا السعر لحالهم.
هن عملوا إذا عملوا مصاري, you know, that's good for them. You know, if they made the money, they made the money. None of their money came to hype. None of their money came to دفعوا rent لحسن للخيمة للtent وللspace, بس that covered the, you know, the generator he had to buy. We supplied a little bit of energy. He had to provide generators. You know, security, the police department. He had to pay for the police to be there. You know, so I'm not defending him entirely, but I know the facts. The facts are Hassan's intent and Hype's intent. Our intent was to do something good, to bring the people together, to celebrate Ramadan. Ramadan doesn't always have to be sad, قاعد بالأوضة عم تقرأ القرآن. No, اقرأ صلي ادعي. Do your أعمالك اعمل أعمالك وروح تصلى مع رفقاتك مع أهلك روح كل. You know, his سحور. This سحور is also to be, you know, a little bit active. You know, active. Yeah, talk about the religion. Now it wasn't at the جامع, so you know, but I promise you that the vendors that were there, everyone that was there, the thought, Ramadan, suhoor, festival. Ramadan, suhoor. This is Islam. However, whoever made money, whoever thinks we made money, okay, remember, Ramadan and suhoor. This is Islamic. It was an Islamic event that Hassan Shami put together. Hype did not put it together. We provided space. And if you came to us with an idea that we knew would benefit the community, we also will provide space. Hype is for the community. حلو. انا لا اذا جبت لك هديه بيمشي حالي الا انا. عم بمزح. طيب بدي اسالك في بعد شغله بس بدي اساله اياها لعلي لانه الهايب متهم يعني انه في من سنتين هيدي ناس سالوني لاسالك اياها من سنتين صار في حفله يعني بس باسم كربلائي وانتم يعني قالوا انه هايب اخذ المصاري وفي منهم ما ردوا المصاري من بعد باسم كربلائي ما صح له الفيزا ليجي على امريكا. فيك تخبرنا شوي عن هذه السيتويشن؟ Absolutely. So, first of all, I want to apologize to the people that didn't get their money back. From what we know, everyone was supposed to have gotten their money back. Everybody. Like the Suhoor Festival, a group of young men and women came to us and they said they wanted to have Bassam Karbala'i come during Ashura. The basketball courts were open. So we told them, okay, here's a rent, فيك تدفع أجار for that day, and you can have your program at Hype. They're gonna sell the tickets. مش انتو. No, we don't do that. We don't do that, you know, because Hype again, we're non-religious. بس هيدي كمان العالم بتخسر يعني الاشتراك تاعولكم الساعة. طبعا. So the lesson is when that group comes back to us and says, hey, we want to bring Bassam Karbala'i or anyone else, now we have to remember this person overpromised and underdelivered. Okay, so this group we have to now question first. Now, because this is the first time I'm hearing people didn't get their money back. I didn't know that because ما خصنا نحن we don't know who did they pay. إذا دفعوا كلهم دفعوا مع الكريدت كارد تلفونوا للكريدت كارد كومباني بيراجعوا له مصاري. They'll return it, right? Everyone can do that. For sure, you can avoid transaction. You know, so when someone says they didn't get their money back, maybe hinne. I don't know. I don't have an answer for it. I really don't. بس أنا بدي إياك إنه أنتم بالكم خصة. No, ما عنا دخالة في. We're not involved. I wanna just say one thing because Muhammad shared some very positive things, and you know, and I know that there's not many people in the community that have exceptional licenses like you, and as boiler, as fire suppression, and all that. And a lot of the people in our community are forced to deal with outside vendors and contractors because they don't know that you do that. For sure. You know, I think and I believe that our community, I don't care who they are, would prefer to offer the job to their own kind first. That's natural. Yeah. I think نعملها. يعني the thing is, you know, he specializes in heating and cooling. A lot of people, what they try to do is they specialize in framing, drywall, tile, heating, cooling, electrician. Okay, well, you know, I have a friend that does heating and cooling. I'm going to use that friend. But you do everything else. Yeah. We have to specialize. And like Muhammad said, we have to get licenses. We have to be insured
because cities won't work with you unless you have those things. So, you know, I as well, I encourage our community because we need them. I mean, we need them. There's 33,000 houses in Dearborn, and you're in Detroit that has, you know, 600,000 houses, and Dearborn Heights has another 25,000 houses. There's so much business out there. He can't do it all. For sure. You know, but we need people to do things the right way. Right way. Yep. The right way. And if we do things the right way, then people will stop talking about us. They'll stop talking about each other. And just as a hype, we're trying to do things the right way. Our community, some of them, are not used to right way. They're used to ta'al marra'a, hil marra, right? Well, different ways. Different ways. We have to, Unfortunately. the community has to work the right way. So we have our contracts, and people will say, I didn't sign the contract. Well, that's the only thing you have to sign when you sign up is a contract for 1 year. سنة. For sure. إذا عندك membership لسنة. حلو. But they'll argue it and say, ما صينت الcontract. That's the only thing you have to sign. We don't make you sign anything else. Good. You know? So the point is, you know, there's a principled way that we have to work. And our community is evolving. You know, in 1995, he wasn't certified. Now he is certified. Our community in 2010 didn't have people interviewing us and promoting us for the people that we are and the things that we do. No, we are. Today we're doing that. We never had that 10 years ago. You know, we never had. كانش عندي back surgery. No, we never had you and Hassan Hashim and others that are doing a great job. Thank We you, never Habib. had, the Arab American News is 35 years old, but he wasn't as strong politically with his voice. You see, this is a voice. The pen is a voice. Yes, You know, you're right. today he's a voice, and the world listens to what he says because his voice has backing. You know what I'm saying? And you know, likewise, Sheikh Raoun was, you know, you mentioned his name, so I'm going to mention his name. Sheikh Habib. Was delivering to gas stations in 1995. Today he's bottling his own drinks. Yep. Right? So we're evolving. The community, like the Italians, the Irish, the German, and everybody in between, came to America, didn't know what to do because they're used to their way back home. Now in America, our community is evolving. Our kids are going to Harvard. Our kids are going to Yale. Our kids are graduating not as doctors, but they're developing the equipment that our doctors use. This is from our Jaliyah. You know, we have principals. 10 years ago, we didn't have principals. Yep. You know, Commissioners there's and, the superintendent of schools, and there's 4 directors under him. 2 of those are Arab. 2, half, نص Arab. So there's a lot to be proud of in our community, a lot of success, you know. So, you know, I say that with as much humility as possible. You know, we have to remain humble. We have to have each other's back because no one in this country and in this world has our back. Muslim, Arab, Shia or Sunni, Ali, Dearborn, you name it. You name it and you name it. Everything is against us. Yeah. So if we don't have each other's back and we're going to keep putting each other down, we're not going to succeed. We have to encourage each other to do better and to do good. Whether it's a 2-year-old kid or a 50-year-old man, we have to do the same thing for each other. So I thank you for having us on this show. عندك كلمة أخيرة. على كل أكيد عذرا من برجع بقول عذرا من كل اللي كانوا عم يتابعونا. نحن طلعنا برات الوقت تقريبا ربع ساعة، رغم إنه أنا قلت بدي هي على القد كرمال الدراجز اللي لا اوعى تصدق كرمال اكيد السيرجري، بس ولكن عن جد الحديث القيم مع علي ومع محمد مارك يعني شو اسمه كثير حلو، وفعلا يعني انا كمان بستفيد منهم. بدك تبرم شوي على الكاميرا، بدك تعطيني اخر كلمه لك قبل ما اكيد ناخذ كلمه علي وننهي. بس بدي احكي انه انا وقت ما جيت بال95 لهون حتى ما فكرت انه انا اليوم رح اكون مطرح ما انا اليوم. الحمد لله بعتقد وصلت لمرحله كومفورتبل فيها بشغلي بعملي بخبرتي، بس بنفس الوقت بعدني عم بشتغل على شغلات اكبر. على طول في عندي طموح انه اكبر اكثر. في امور كثير لازم نشتغلها، لازم نقربها. بما انه ما في حدا تاني بالجالية عم بيقرب عليها، لازم انه انا اكون سباق بهذا الموضوع. واحدة منها مثل سبرينكلر سيستم، ضروري جدا يكون في شركة عربية تضاهي الشركات الامريكيه بهذا الموضوع، عشان ما يضل في انه
مثل محتصرين بيناتهم. بعتقد في عنا الكفاءة وفي عنا العلم وفي عنا المجهود وعنا الطاقة الموجودة بالجالية إنه نحن نضاهي هذه الشركات كلها. أنا رسالتي لكل الشباب اللي إجوا واللي عم يجوا واللي بعدهم طالعين واللي مش عارفين حالهم شو بده يأسسوا بحياتهم، ماشي الحال. إذا أنت مش موفق بالمدرسة تعمل محامي ولا دكتور ولا مهندس، في طرق تانية فيك تعمل فيها أنت وتأسس حالك وتوصل للي أنت بدك إياه من الطريق المهني اللي نحن وصلنا له واللي نحن بعدنا ماشيين فيه وعم نتابر فيه. وانا بدي اتشكرك عباس على البرنامج هذا، صراحه برنامج كثير شيق وكثير فعال للجالية، تتوصل مثل ما قال علي صوتنا للشباب اللي طالعه ولمشاكلنا. خلينا نحن نحط ايدنا على الجرح ونضمده ونشفيه. وبالنسبه لعلي انا بتشكرك صراحه، فرصه سعيده تشرفت فيها بمعرفتك. حكينا مع بعض على التليفون بس ما صار لي الفرصه نتعرف على بعض. الشباب انا كثير proud of you guys. شكرا لك محمد اول شيء، واهلا وسهلا فيك، وشكرا لديزرت جروب الاسكا اللي هي الشركه اللي انت اكيد مديرها. شكرا كمان لسبونسر من هذه الشركه لهذا البرنامج. علي عندك شيء اخر كلمه؟ Yeah. You know, our community, as I said, is a beautiful community, but we could be heading in the wrong direction. انت عندك كومنت كثير بوزيتيف كومنت على فكره، يعني الحمد لله كومبلمنت، وخاصه من خينا وحبيبنا ميدوست ريسايكلينج عبد الله هاشم. Good man. قول انت you the best يعني. Thank you. Okay, go ahead. I don't know where to start, but human development, when we look at human development from infant to senior, you look at the mental, the cognitive, the emotional, the physical, and most importantly, the spiritual. Mm-hmm. You know, our community, and I wish, you know, that we can remain strong and focused on our faith and on our religion. The most beautiful thing about our culture as Arab, whatever country you're from, is it's tied in with our religion. And we have a very beautiful religion and a very beautiful culture, very peaceful, easy. It's not hard. So we rely heavily, we tawakkal ala Allah for everything that we do, and we thank Him for the opportunity that we have to serve and to help people. We have a very good team at Hype, you know, with Bilal and Ali and Hajj Maha. كان في عندك واحد NBA هلا قالوا لي. Yeah, we oftentimes we have NBA players that come to Hype and college coaches and many others. And what we want to do with that is we want our kids to see that. We want our kids to see that, look at this person, I can be like him. Yeah. You know? And this is what life is about, building confidence, right? So you have the confidence to do everything that you want to do in life. You know, I want to invite everybody, you know, because I believe our culture is so beautiful, and there's so many beautiful cultures, right? There's the Asian community from India to Pakistan and China and Japan and Taiwan, and in addition, Africa, you know, all the African countries, the beautiful people that represent that land, and as well as the European and the Americas, South and Latin and North America. We have an event on August 22nd through the 25th at Hype. It's the first ever of its kind, the Michigan Culture and Diversity Festival. What are we trying to obtain? We have different live performers. You mentioned the Arabic Festival, you know. We have German band, Italian band, African band, Arabic band, Asian band, Japanese. August 22 through the 20, Thursday through Sunday at Hype, 22 through the 25th of August. Like the Suhoor Festival, we're expecting 7,000 to 10,000 people a day. It's going to be very busy. It's afternoon, right? Yeah, it's 11 to 11. Yeah, 11 a.m. to 11 p.m. Good. Yeah. And we have opportunities for the community to be a part of it, to sell their food, to you know, encourage their businesses, promote their businesses, and so on. So I want to invite your listeners and your guests, you know, to this event and to see what Hype is really all about, because this is what it's about. That festival is going to tell people exactly who we are and what we do. Wallah, I'm going to miss it. Why? Because I'm going Hajj. Are you? Yes. Wallah mabruk. Alhamdulillah, that's good. That's great news. That's the second time. Alhamdulillah. حبيبي بس امتى راجع؟ بس هيدي بيرجع ب 20 شو اسمه سبتمبر. بس انه انا I missed it because I love this يعني festival you guys Thank do. you. Thank you to you and your team at whatsupmedia. Thank you, Muhammad. As I know we did speak briefly
and inshallah we'll speak again and work together. I appreciate you. على كل شكرا لك علي، شكرا لعلي فرج وبلال امين، شكرا لك حسين، شكرا لكل المتابعين. بدي اتشكر اكيد اخر شيء بهذه الحلقه من حديث الجالية كل السبونسر اللي كانوا معنا. اكيد كان معنا مركز هايب اتلتيك علي السيد علي، وكان معنا ديزرت جروب الاسكا كمان خينا وحبيبنا محمد نمر مارك نمر. مش حننسى التي في، طول لي بالك شويه. كمان بدي اتشكر حبيبي وخينا وحبيب القلب ابو احمد جاردن فود، شكرا لك شاكر عون. كمان بدنا ننسى 130 محطة باللغة العربية، فيكم تتابعوا كل المباريات كأس الأمم الأفريقية عبر سلينك، مش هيك؟ سلينك تي في. تحية لكم، نشوفكم أكيد جمعة الجاي مع الدكتور علي صبح والدكتور منينة إن شاء الله بحلقة جديدة من حديث الجالية. يعطيكم العافية والسلام عليكم. أول ما بتلتقوا بحدا بتسألوه شو الأخبار، لهيك لنكون قراب منكن ونحكي لغتكن سمينا حالنا شو الأخبار. بلشنا بخطوة وماشيين بآلاف الأميال، خلينا شغفنا الخبر والعين اللي بنشوف فيها هالدنيا عدسة كاميرتنا. قررنا نكون منكن وإلكن، تشاركنا فرحكن وحزنكن، تشاركنا مشاكلكن ووجعكن، وكنا ورح نضل منبر لجاليتنا. شو الأخبار ويب تي في باقة كبيرة ومتنوعة، برامج حوارية، تقارير إخبارية، برامج ترفيه، برامج ثقافية، بالإضافة إلى إعلاناتكن. شو الأخبار؟ الخبر اليقين. تابعونا الآن.